Welcome back mga ka-Life Talk sa ating YouTube channel. Volcano update po tayo. Taal Volcano from Alert Level 1, itinaas na po ng PHIVOLCS ito sa Alert Level 2. Ngayon po March 9, 2021. Ang Taal Volcano po within 24 hours ay nakapagtala ng 28 volcanic tremor episodes, 4 na low frequency volcano earthquakes, isang hybrid earthquake at na may lalim na humigit kumulang na 1.5 km beneath Taal Island. Volcanic tremors have increased seismic energy compared to previous recorded episodes and range between 3 to 17 minutes in duration. Kung ito total po natin ang pagtaas, ito po ay umabot sa 866 simula po noong February 13. At 141 low frequency volcanic earthquakes naman po within 1 kilometer na lalim po nito. Ibig sabihin, malaki po yung naging pagbabago mga ka-Life Talk. Ganun din po, upon observation po nila simula nung kalagitnaan ng February 2021, recorded at a high temperature of 74.6 degrees Celsius na patuloy na tumataas. Ganun din ang kanyang acidity, continuing increase in acidity to 1.59 pH from 2.75 noong January 2020. Ito ay dahil sa sustained volcanic gas input into shallow hydrothermal system that feeds into the lake, signifying the gassing of magma intruded at a depth during January 2020 eruption. From Alert Level 1, Alert Level 2 na nga po ang Taal Volcano. Ibig sabihin po nito, there is probable magnetic activity that may or may not lead to an eruption. Pero patuloy pa rin po na pinapaalalahanan ng publiko na ang Taal Island ay isang permanent danger zone, especially the vicinity of the main crater and the Daang Castilla fissure must remain strictly prohibited. Mga ka-Life Talk, patuloy po tayong magdasal, manalangin sa Panginoon na nawa ang Taal Volcano ay hindi magdulot ng pinsala sa ating mga kababayan at sa ating lahat.